Hello, dear students of the third prep grade, and welcome to a new episode of our program. This is our weekly episode of math. This episode will be studying lesson 1 of unit 2, set of zeros of a polynomial function with our teacher of mathematics, Mr. Ahmed Saeed. Hello, Mr. Ahmed, Hello, and Mr. welcome Yasser. to the program. Nice to meet you. So, Mr. Ahmed, how can we introduce this lesson talking about set of zeros of a polynomial function? Okay, before talking about how to find the zeros of set of zeros of a polynomial function, we have to revise the meaning of factorization of expressions, of algebraic expression. Okay, let's start together how to remember how many cases of factorization of expressions. First one, we have an expression like x power 2 plus 3x, and we want to find the factors of x power 2 plus 3x. First, to factorize an expression, we have to make two steps. The first one, you have to arrange the expression ascendingly according to the powers of x. Number 2, you have to take the highest common factor of exists. Here we have x power 2 plus 3x. X is repeated in both terms, so x is a common factor. And then divide each term, divide by the common factor. X squared divided by x, it will be x remainder plus 3x divide x, the answer equals 3. This type is called factorizing by taking out the highest common factor. What about more factorization types? We have another one like number 2. We have x squared plus 3x plus 2. In this case, we have a trinomial expression which has 3 terms. To factorize this expression, we have to arrange the expression according to the power of x. Number 2, take the highest common factor if exists. Here we have the expression already arranged. Highest common factor in this expression. Then the next step, we have to make 2 brackets and distribute x power 2 for the 2 brackets, x and x. What about 2? We want to find 2 numbers, their product equals 2, and at the same time their sum equals 3. We have only 2, 1. What about the sign of the 2 brackets? The last term is positive. Then the 2 signs of the brackets are similar to the sign of the middle, which have here positive, positive. Okay, we have another type of factorization. Next one, like x power 2 minus 16. What about this factorization? Here we have this factorization is based on difference between 2 squares, because here we have 2 terms, only x squared and 16, separated by negative sign or minus sign. To find the factors of the expression, make 2 brackets like that and distribute x squared among the 2 brackets. Here we have x and x. What about 16? The same. Make square roots. For 16 it will be 4 and 4 for both brackets, and the sign will be positive, negative, or negative, positive. Anyway, we have to put sign as negative and the other sign as a positive sign. Okay, we have another type like perfect square, like x power 2 plus 8x plus 16. This expression is called perfect square expression because the first quantity is squared, x squared. The last term, 16, means squared quantity. And the middle term is given by tau 2 multiplied square root of the first multiplied square root of the third. Then to find the factors of the expression, the same you can put here x factors of 16, it will be 4 and 4, and the 2 signs are similar to the sign of the middle. It will be x plus 4, one bracket, x plus 4 raised to the power
which is called here the perfect square trinomial. Okay, we have the last one of factorization, which is x power 3 plus 27. This expression is called sum of two cubes. Sum of two cubes. Here we have to find the factors of this expression. We have to make two brackets after arrange and take highest common factor of exists. You have to make two brackets, one small and the other is bigger. Make the cubic root of x power 3, which is x. Cubic root of 27, which is 3. Make the second bracket as square of the first quantity, x squared, in the first times second with opposite sign means 3x with negative sign by negative 3x, and last term is the second term of the first bracket squared, it means plus 9. اوكي، ده كده بشكل سريع the summary of factorization، لان ده هيكون البيزك بتاعي مش الليسن ده بس، all the units، كل يونت هيكون بيزك للليسن ده. Yeah. اوكي. All right. Let us have some examples here. Talking about determining the set of zeros. Good. All right. So let us have this example. It says f of x equals 5x plus 10. 5x plus 10. plus 10. Okay. But before talking about the set of zeros, we have to define what's the meaning of set of zeros. Yeah. Set of zeros means the values of x that make the expression equals 0. Okay. For example, if I have 5x plus 10, as you said, you can make this expression equals 0. يعني هنعمل نقول كده إن 5x plus 10 equals 0 and solve as a simple equation. We have 5x plus 10. What about the common factor of this expression? 5x plus 10 equals 0. It means you can factor this expression as a product of two factors, like 5x plus 10. It means 5 and 10 are both in table 5. Or 10 is a multiple of 5. Then take 5 as a common factor. What about the quotient of this expression? 5x divided 5 equals x. 10 divided 5 equals 2. Equals 0. Separate your question. It's impossible to say 5 equals 0. So take the other bracket, which is x plus 2 equals 0. Solve as a simple equation. X equals negative 2. So say z of f. What the meaning of z of f? Z of f means zeros of the function. يبقى أنا أقول السامبل بتاع الزيروز بتاع الفانكشن equals أو is z of f. Z of f here put negative 2. خلي بالنا أنا عملتها set مش order to pair. يعني في common mistake بيحصل إن أنا هعمل z of f braces and order to pair. لا، أنا بقول z of f it means a set of values that makes x equal 0 اللي هي بتكون هنا عندي x equals negative 2. To check your answer بقى، يعني أنا دلوقتي عايز أعمل check الانسر بتاعتي، ممكن أعمل حاجة كويسة جدا. أنا هعمل replace for x equals negative 2 in the function. يعني أنا دلوقتي هعمل check هل negative 2 دي is considered a set of 0 ولا لأ. تمام؟ Just replace at x equals negative 2 for the function. يبقى أنا أقول f x equals, just replace for x equal negative 2. يعني 5 times negative 2 plus 10 equals negative 10 plus 10 equals 0. يبقى أنا كده صح خلاص. أوكي؟ يعني أنا جبت الانسر بتاعتي check by replacing for this value in the function. لو الانسر equals 0 يبقى my set is correct. All right, another one says f of x equals 3 x power 3 minus 6 x power 2. Good. fx 3 x power 3. 3. Yes. Minus 6 x power 2. Power 2. The same exactly. Here we have a binomial expression which has two terms, 6x
power 3 أو 3x power 3 minus 6x power 2. طب to find the solution set أو the set of zeros of this function أول حاجة make the expression equals 0. دي كده step 1. يبقى 3x power 3 minus 6x power 2 equals 0. طب what about the common factor؟ هنا عندي 3 and 6. All of them are in table 3. تمام. يبقى 3 as a common factor. طب what about x power 3 and x power 2؟ تمام. We have x is repeated in both terms. فهنا هاخد بقى مين؟ هل هقول x power 3 ولا x power 2؟ لا. We take the lowest power. فبيكون x power 2. طب what about the expression inside the bracket؟ just هعمل divide نفس الكلام بالظبط. يبقى 3 divide 3 equals 1. x power 3 divide x power 2 x, and then minus 6 divide 3 equals 2. x power 2 divide x power 2, there is no x. طب equals 0. طب here we have two solutions. هنا عندي two solutions. The first one هقول إن 3x squared equals 0. فهنا أقول إن x squared equals 0. ما هو هعمل divide 3. يبقى 0 divide 3 equals 0. And take square root for both sides. فأقول إن x equals 0. ده كده first solution. طب what about second؟ هقول إن x minus 2 equals 0. Take أو make negative 2 to the other side with positive. يبقى x هيكون equals 2. Here we have two values 0 and 2 satisfy the equation which makes this function with zeros. طب here we have two values هيكونوا 0 and 2. Okay? Yeah. Okay. All right, let us have another one. Okay, it says f of x equals 5x power 3 minus 20x. Okay. fx equals 5x power 3 x power 3 minus 20x. 20x. The same. Here we have a binomial with two terms. They're separated by negative sign. 5x power 3 minus 20x. Here we have نفس الكلام بالظبط. 5 and 20 are both in table 5. يبقى take 5 as a common factor. طب what about the symbol of the variables؟ هنا عندي x power 3 وهنا عندي x. تمام. x is repeated in both terms. تمام. طب x power 3 و x take the lowest power دايما في ال variables دايما. فأقول إن x as a common factor. What about the expression inside the bracket؟ exactly نفس الإكزامبل اللي فات. 5 divided 5 يبقى 1. x power 3 divided x, it will be x power 2. كده minus 20 divided 5 equals 4. x divided x خلاص كده there is no x in the second term. Limit set of zeros معناها make the expression equals 0. فابدأ أتعامل إن أنا عندي 5x و another x squared minus x. طيب to find بقى the set of zeros عندي 5x دي مفيش فيها مشكلة خالص بالنسبة لي. طب what about x squared minus 4؟ قلنا في بداية الحلقة بتاعتنا ده is a difference between two squares. تمام. يبقى make two brackets equals 0. x power 2 minus 4 يبقى divide أو distribute x power 2 among the two brackets. يبقى هنا أقول x مع x. طيب what about 4؟ تمام. square root of 4 equals 2 عشان 2 times 2 equals 4. طيب بالنسبة بقى للساين positive ولا negative؟ make a bracket positive and the other bracket with negative sign. طب هنا عندي 3 solutions مش 2 solutions. The first one هقول إن 5x equals 0. تمام. يبقى هعمل divide by 5 يبقى x equals 0. كده the first mean the first solution. طب بالنسبة للبراكتس التانية نفس الكلام بالظبط إن x plus 2 equals 0 يبقى x equals negative 2. تمام. The third one إن x minus 2
equals 0 يبقى x equals 2. finally بقى كده ممكن اقول ان انا هنا عندي z of f اللي هي zeros of the function هتكون equals 0 negative 2 و 2. برضه to check الانسر بتاعتك just ان انا بس ممكن لو عملت replace لاي value منهم 0 او negative 2 او 2 الاكزاكت لازم تكون equals 0 اللي هي بتكون السوليوشن ستيب بتاعتي. اوكي Okay. Let us move to another one. It says f of x equals x power 2 minus 3 x minus 4. sorry x power 2 Yeah. Minus 3x minus minus 3x 4. minus 4. تمام. ده كده أول حاجة بيكون trinomial expression with 3 terms. Yeah. ده مختلف شوية عن ال previous examples. طب to find the expression أو to find the factors of this expression أول حاجة قلنا we have 2 steps. highest common factor وقبلها هعمل arrange for the expression. يبقى هنا عندي x power 2 minus 3x minus 4. أول حاجة ده already بيكون arranged خلاص مفيش فيه مشكلة according to the power of x. يعني عندي power 2 power 1 no x. طب second step highest common factor if exists. واضح جدا إن there is no common factor according to the 3 terms. طب حد يقول طب أنا عندي x power 2 و x طب وال4 مفيش فيها x. اوكي طب يبقى ده كده cannot be مش هينفع اصلا ان انا اخد common factor according to 3 terms. تمام يبقى make x power 2 minus 3x minus 4 equals 0. تمام يبقى make 2 brackets equals 0 and distribute x power 2 among the 2 brackets. يبقى هنا اقول x هنا وهقول x هنا. طب what about 4 دي بالظبط كده we want to factors or we want to number the product equals 4 and the difference between them equals 3. فواضح جدا انها تكون هنا كام 4 and 1. طب what about the sign؟ تمام last term is negative sign. last term is negative sign then the sign of the two brackets هيكون واحد positive وواحد negative. طب who's positive ومين negative؟ طبعا واضح جدا ان انا هقول ان ال bigger take the sign of the middle. يعني هنا عندي ال 4 ده هيكون negative عشان ال middle term is negative. يبقى هنا اقول negative 4 والبراكت التاني هيكون ايه؟ هيكون positive ايه؟ positive 1. طيب يبقى نفس الكلام هنا عندي distribute ال x minus 4 وال x plus 1 دي with 0. اول براكت هنا اقول ان x minus 4 equals 0 يبقى هنا equals 4. ده كده first value of x. second value نقول هنا ان x plus 1 equals 0 يبقى x equals negative 1. ده بيكون the second or the other value of x that makes the expression equal 0. يبقى finally بقى كده اقول ايه ان z of f هتكون equals 4 and negative 1. 4 and negative 1 ده بتمثل لي z of f. برضه to check الانسر ممكن اعمل replace تاني للفاليو دي في الفانكشن. يعني هعمل replace لل4 في الفانكشن لازم تكون equal 0. برضه كمان to check اكتر لو عملت replace at x equals negative 1 لازم الانسر هتكون equals 0. Yeah. Okay. Now let us move to another one. This one says f of x equals x power 2 minus x power 2. x power 2 minus Sorry, x power 3 minus x power 2. x power 3 X power 2 huh? minus 2x. minus 2x. Good. طب here this example we have 3 terms which is trinomial expression. طب نفس الكلام هبدأ أقول x power 3 minus x power 2 minus 2x. Repeat our steps in each example. Step 1 arrange the expression. Step number 2 take highest common factor if exists. اوكي طيب واضح جدا ان هنا عندي x power 3 minus x power 2 minus 2x with a common factor which is x. واضح هنا ان هنا عندي x is repeated in the 3 terms.
طب هاخد باكس، ايه الكومن فاكتور هنا؟ هاخد اكس باور 3 ولا اكس باور 2 ولا اكس؟ لا طبعا هاخد ايه؟ اكس with the lowest power. اتفقنا؟ طب يعني هنا هاخد اكس هنا باور بكام؟ 1. طيب نفس الكلام هعمل ديفايد بعد كده x power 3 divided x it will be x power 2 minus x power 2 divided x it will be x. بعد كده last term mine أو negative 2x divided x x cancelled with x and 2 is remainder. اتفقنا to find set of zeros of any function you have to make equal 0. لازم يكون equals 0 في الآخر. اخر هنا بقى حاجه هبدا اعمل فاكتورنج الاكسبريشن ده كده x power 2 minus x minus 2 يبقى distribute x power 2 according to the two brackets. يبقى هنا اقول x وهنا اقول x. طب what about 2؟ مفيش غير ايه؟ 2 1 يبقى 2 and 1. طب what about the sign؟ last term is negative يبقى two signs different. تمام؟ والبيجر take at the middle. يبقى هنا عندي 2 ده هيكون negative زي الميدل بالظبط يبقى x minus 2 and the other bracket هيكون x plus 1. تمام؟ نفس الكلام here we have three solutions للفانكشن دي. first one أو first option هنا عندي أقول إن x equals 0 يبقى x equals 0 ده كده first one. طب second one هقول x minus 2 equals 0. هحرك negative 2 to the other side with positive it will be x equals 2. طب third one نفس الكلام exactly x plus 1 هتكون equal 0 يبقى x equals negative 1. يبقى here we have three values for x. هقول كده ان z of f بأكيد تاني مين هي z of f؟ set of zeros of the function. تمام؟ هتكون ال 3 given values اللي هما بيكونوا 0 و 2 و negative 1. تمام؟ Yeah. Okay. Okay, before we move on to another example, we've got a caller, Ahmed من هنا. Hello Ahmed, how are you? الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا مستر؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. انا كان معايا كام سؤال بس قبل ما اقول انت الاسئله. عربي ولا لغات؟ لا لغات. لغات تمام. لغات تمام. بس قبل ما اقول الاسئله اللي عندي اسمح لي اشكر مستر احمد على المجهود الرائع اللي عمله في الحصه اللي فاتت، حصه identifying the circle. احنا هنا بنقول عليها حلقه. الحلقه الحلقه كانت جميله، انا استفدت منها. هو مستر احمد بيعمل حاجه وحشه؟ لا مش بقول كده، يعني الحلقه كانت حلوه. تمام. عجبتك يعني؟ عجبتني. طيب تمام. شفتها تاني على اليوتيوب ولا حاجه؟ طيب تمام. يعني انت طبعا من الطلاب المتفوقين وبتتابعنا دايما وبتتصل بينا في كل الحلقات، يعني يا رب كده تفضل مهتم وتوصل لاحلامك كلها يا رب ان شاء الله. هل عندك اي سؤال معين؟ كان معايا some questions. اتفضل. برضو question؟ questions. اوكي. كان معايا question في السكول بوك page 14. page 14. اوكي. second 2 اللي هو consider a digit in units digit. طب احمد يعني بس ممكن الكويستشن ده في ليسون ايه يا احمد بالظبط؟ ده في lesson solving two equations. solving two equations يعني واحده first وواحده second صح؟ واحده في الفيرست واحده في السكند مظبوط. page 14 يا احمد؟ طب احمد ممكن بس السؤال بشكل سريع بس كده، يعني ممكن سؤال قوله يا احمد السؤال. consider a digit in units digit is twice the digit in the tenth place of a two digit if the product of the two digits equals the half of the original number. What is this number? طيب اوكي يا احمد ماشي. وكان معايا كمان question. تمام. برضه في كتاب المدرسة page 17 number 6. page 17 exercise 6 number 6 good which is when a dolphin jumps on water surface its pathway follows the relation y equal negative 0.2x square plus 2x. لا احمد ماشي تاني كده بس واحده ممكن.
when a dolphin jumps on water surface اها its pathway follows the relation ايوه y equal negative 0.2 x squared negative 0.2 x squared plus 2x plus 2x اها where y is the height of the dolphin تمام above water and x اه is the horizontal distance in feet. طب اوكي يا احمد ماشي. في عندك يا احمد اي questions ثانيه؟ كان معايا كمان. احمد كده كله. طب ناخد السؤال طيب. مفيش سريعا برضه مفيش مشكله. اوكي يا احمد اوكي انا معاك يلا تمام. ما نقدرش نرفض لك طلب. اكيد طبعا اكيد طبعا. اوكي كان معايا كمان كويشن بس مش في السكول بوك، كان في كتاب خارجي. طيب قولوا مش مشكله. طب بيج كام يا احمد؟ في الكتاب في كتاب خارجي مش في السكول بوك. طب قول السؤال يا احمد باش. ماشي بيقول لي a 2 digit number ايوه it's 10th digit اها is more than its unit digit smaller than its unit digit ايوه by 1 smaller than its ايه؟ its unit digit its unit digit اوكي by 1 by 1 and the product of the original number and product of the original number of original number by the number resulting from reversing from what? reversing it's 2 digits it's 2 digits it's 2 digits equals 252 252 find the original number. find the original number. تمام. عايز اقول لك حاجه يا احمد، انت موجود على جروب البرنامج؟ طيب يعني حاول بعد كده لما يكون الاسئله طويله تكتبها لنا على الجروب قبل الحلقه عشان ما تاخدش وقت في الحلقه. اوكي شكرا ليك احمد من هنا. وطبعا احنا بنرحب بكل الاسئله، لكن بالنسبه للاسئله الطويله يعني لو تقدروا يبقى قبل الحلقه تكتبوها لنا على جروب البرنامج بحيث ما ناخدش وقت طويل. طيب نبدا بسؤاله الاول. احنا بس ممكن ناجل الكويستشنز دي لاخر الحلقه بحيث ان هي ما تاخدش بس مننا وقت. تمام ماشي. يعني هتاخد وقت قد ايه في الحل عشان انا يعني اعمل تايمنج ليها؟ 10 minutes تقريبا يعني 10 minutes 10 دقائق قبل الحلقه. تمام. ممكن طيب. استاذه هبه المخرجه يعني تقول لنا نبدا حلها. طيب نكمل مع بعض بقى الموضوع تاني بتاع السولفينج او السيت اوف زيروز بتاع الفانكشنز بتاعتي. ازاي بجيب set of zeros of a polynomial function. ففي عندي ideas بقى تانية لما يكون في fx equal x minus 7x plus 6. تمام. نفس الفكرة to find the set of zeros. أول حاجة step 1 بعمل arrange لل expression بتاعي ده أو terms of x. Number 2 take the highest common factor if exists لو موجود معايا. تمام. طب واضح جدا ان ال expression is arranged. بعد كده number 2 highest common factor there is no common factor among the terms. بعد كده هبدأ أقول make two brackets كده x power 2 minus 7x plus 6 يبقى make أو distribute x power 2 according to الباور ده into two symbols أو two variables x and x. طيب what about 6؟ تمام 6 equals 6 and 1 علشان 6 times 1 equals 6 وكمان السم بتاع two numbers دول هيكون equals 7. طب what about the sign of the two brackets؟ واضح جدا ان last term ده بيكون positive يبقى two sides of the brackets بيكونوا similar to the middle term. يبقى هنا عندي هيكون negative ما انساش ان انا اعمل equals 0. بعد كده هبدا اقول x minus 6 equals 0 يبقى x هنا عندي هيكون equals positive 6. دي كده حاجه. الحاجه الثانيه اقول ان x minus 1 equals 0 يبقى السكند bracket هقول هنا ان x equals 1. ففي الاخر هقول ان z of f set of zeros هتكون equals 1 and 6. طب اكد تاني ان set of zeros هي set مش ordered pair.
عشان في ناس كتير جدا بكتب او مفاجئ في الانسر في الاخر ان هو عامل لي كده set of مثلا 1 and 6. طبعا ده غلط تماما. بتكلم عن حاجه اسمها set of numbers، يبقى لازم اكتب النمبرز in a set مش ordered pair. تمام. في بقى opposite للكلام ده. يعني ايه opposite الكلام ده؟ يعني هو اصلا لو مديني set of zeros اصلا بفاليو وفي unknown في الفانكشن نفسها. يعني كاكزامبل لما اقول if z of f of a function equals 2. تمام كده؟ where fx equals x power 3 minus m. fx equals x power 3 minus m. طيب يبقى to find the value of m هنا موضوع بسيط جدا. انا هعمل replace للفانكشن دي at x equals 2. تمام؟ لانه قال لي بكل بساطه ان z of f هي ايه؟ equals 2. ده معناه ان انا you can replace x ب 2 and make the equation equals 0. يبقى هنا اقول 2 power 3 minus m equals 0. تمام؟ 2 power 3 equals 8. 8 minus m هتكون equals 0. في الاخر بقى خالص ممكن اعمل replace او اعمل ان الام to the other side with positive sign. في الاخر كده اقول ان الام هنا عندي هتكون equals 8. يعني في الاخر انا وصلت للفاليو بتاعت الام هتكون equals 8. تمام؟ طب في كمان اكزامبل تاني على الاوبوزيت اللي انا سأله حالا بس ب 2 values بقى. بس ب 2 values. يعني هيجيب لي set of zeros equals 2 values ومنها انا هبدا اجيب ال values بتاعت ال unknown of the equation. يعني مثلا لما اقول if z of f equals 2 و 3 مش كده؟ is set of zeros of the function. مين بقى الفانكشن هنا عندي؟ اللي هي بتكون x power 2 minus 5x plus k. Find the value of k. Find the value of k. نفس الكلام. هنا عندي بقى الموضوع مختلف يعني بشكل بسيط. اللي هو ايه؟ هنا عندي zf او z of f equals 2 و 3 x power 2 minus 5x plus k. معلش اسمح لي هنكملها ولكن بعد الفاصل ونرجع لكم بسرعة. ابقوا معنا. So we're back, dear students of the third prepper grade, and let us carry on with our lesson, and let us now move to another part. طيب before بس ما اكمل بس الاكزامبل ده بس وبعد كده ممكن نبدا introduction على lesson number 2. I forgot you were doing something. Find the value of k according to the set of zeros equals 2 و 3. وكمان في عندي الفانكشن بتكون x squared minus 5x plus k. just هعمل replace لل x equals 2 او 3. على فكره ده صح وده صح عشان في بعض الناس او بعض الطلبه طب هعمل 2 ولا 3 فبتلخبط. لا هي 2 صح و 3 صح على فكره. تمام؟ يبقى هنا هقول ان f of 2 كاكزامبل يعني هتكون 2 power 2 minus 5 times 2 plus k. طبعا ما ننساش انها هتكون equals 0. طيب 2 power 2 هتكون equals 4. طيب 2 times 5 equals 10. 10 plus k equals 0. بعد كده هبدا اعمل combined for the like terms. هنا عندي 4 minus 10 equals negative 6 plus k هتكون equal 0. ممكن 6 to the other side with positive sign يبقى k finally هتكون equals positive 6. اوكي؟ طب لو عملت 3 replacing for x equal 3 صح. طب الكي هتكون ب 6؟ طبعا الكي هتكون ب 6 لان الكي هنا اصلا هتكون constant يعني سواء 3 او 2 الكي doesn't change. اوكي؟ So what about this example? It says n of x equals x minus 2 over 2x. طبعا ده كده ده كده نتكلم في lesson number 2. بالظبط بالظبط كده. lesson number 2 domain of the algebraic function.
طب الفكرة بقى يعني ايه what is the meaning of domain؟ domain معناها values of x اللي بتكون او بتخلي expression defined. ببساطة احنا كنا خدنا في primary stage لما اقول 7 over 0 undefined صح؟ تمام؟ لما اقول 5 over 0 undefined. لما اقول 10 over 0 undefined. كل ده كده كان undefined. تمام؟ طب ايه بقى معنى كلمة دومين؟ دومين معناها ان انا اجيب ال values of x which make the expression defined بقى مش undefined. طب example يعني لما اقول x plus 1 for example over x minus 2 امتى الاكسبريشن ده بيكون defined؟ لما x يكون بكام؟ x تاخد اي values except 2. طب ليه اخترت 2؟ لان لو عملت replace للفراكشن ده او للاكس دي ب 2 في الفراكشن هتكون الانسر ايكوالز 2 بلس 1 فوق و 2 minus 2 داون. فكده عندي الانسر هتبقى 3 ماشي و 2 minus 2 هتكون بزيرو فهتكون ايه؟ undefined. تمام؟ فلما اجي بقى هعمل دومين هعمل ايه؟ هعمل set of zeros of the denominator. يبقى انا هبدا اشتغل البيزك بتاع الليسن اللي فات والليسن الجديد ده كمان معانا بنفس الفكره بالظبط. انا هجيب set of zeros of the denominator exactly. يعني لو حبيت اقول find set of zeros او find the domain of f of x equals x plus 1 over x minus 2. اوكي؟ طب لما اجيب بقى دومين حاجه زي كده، لما اجيب دومين لحاجه زي كده هقول ايه؟ هقول هنا ان دومين بتاعي هجيبه عن طريق ان انا هعمل set of zeros of the denominator واعمل له exception من كل real numbers. فهنبدا اشتغل كالاتي، هقول ان x plus 2 هتكون equals 0. منها اقول ان x طبعا solve simple equation عاديه جدا، فاقول ان x هتكون equals negative 2. تمام كده؟ مين بقى x equals negative 2؟ دي الفاليو اللي بتكون او بتخلي الاكسبريشن ده undefined. فانا هعمل ايه؟ هقول في الحاله دي ان الدومين بتاعي هيكون equals كل real numbers except set of negative 2. باكد تاني ليه نيجاتيف 2 عملتها اكسبشن؟ علشان بكل بساطه الفاليو اللي هي بتكون x بنيجاتيف 2 دي هتخلي الفراكشن undefined. فعشان كده انا هقول كل النمبرز في الار available ما عدا x نيجاتيف 2. اوكي؟ طيب ده البيزك بتاع الليسون ده ان انا هجيب set of zeros of the denominator. Yeah. Okay. Okay. Let us have the example. It says n of x equals x minus 2 over x over 2x. x minus 2 over 2x. 2x. اوكي. طب هنا في الاكزامبل ده اكيد هقول find the domain. Yeah. find the domain. نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه في بدايه الليسن ده، ان انا عشان اجيب domain of the function هقول make the denominator equals 0. فاقول كده ان 2x equals 0. طب واضح جدا ان دي بتكون simple equation، فهعمل طالما 2 multiplied مع x فهعمل الزيرو ده divided مع الكوفيشنت بتاع x، فاقول ان x هتكون equals 0 divided by 2 فهتكون equals 0. ده معنى او الفاليو بتاعت الاكس بتخلي ده كده undefined. طب منها بقى هقول في الاخر ان set of zeros of the denominator كده هيكون بكام؟ هتكون equals 2. ولكن لما اجي بقى اجيب الدومين بتاعي هقول الدومين هيكون كل real numbers available ما عدا ان الاكس equals 0. فاقول كل real numbers اوكي تمام معايا، ولكن هعمل except مين؟ except للزيرو من الدومين ده او من الريل نمبرز دي. اوكي؟ Yeah. طيب
Another one? Yes. Okay. This one says n of x equals 1 over x plus 2. تمام. f of x. n of x. n of x. Okay. Yeah. Equals 1 over x plus 2. plus 2. نفس الكلام بالظبط. طبعا في بعض الناس هيقول n of x. طب احنا خدنا ان function means f. لا just برضه ان n دي معناها نفس اللتر، نفس الكلام. يبقى سواء قال n of x قال f of x فما تتخضش عادي جدا، يعني نفس مين؟ نفس لو نفس الطريقة ناخد مثال آخر. بالظبط كده. just Okay. ان هعمل replace Yeah. او هعمل x plus 2 equals 0 يبقى make x Yeah. equals negative 2. Okay. This one says n of x equals x power 2 minus 1. x power 2 minus 1 over x power 2 plus 1. x power 2 plus 1. اوكي. طيب يبقى to find برضه نفس الكلام n of x. n of x equals x power 2 minus 1 over x power 2 plus 1. نفس الفكرة بنفس الكلام. هبدأ اخد x power 2 plus 1 تمام كده as an equation x power 2 plus 1 وهخليها بالنهاية بتكون equals 0. وبعد كده هبدأ اقول ان x power 2 equals negative 1. طبعا cannot be find هل value. عندك فكرة مختلفة عن الأسئلة اللي أنا بقولها؟ لا كل حاجة ولا كلها بتبقى نفس نفس الطريقة؟ السيستم نفس الكلام، انها بس تعتمد يعني بشكل كبير على الفاكتورايزيشن قلناها في اول الحلقه. لان لازم يكون عارف فاكتورايزيشن كويس جدا، ازاي اجيب الفاليوز اوف اكس اللي بتخلي اكسبريشن ده ايكوال 0. في عندي اخر حاجه في الليسن ده بس حاجه اسمها كومن دومين. ايه الكومن دومين ده؟ بيكون جايب لي اكتر من اكسبريشن بيقول لي فايند ذا كومن دومين، فانا ابدا اتعامل مع كل اكسبريشن لوحده. تمام، بجيب لهم الكومن دومين ات اول. طيب عايزين ناخد اسئله احمد طيب قبل ما ننهي الحلقه. اوكي تمام. first question اللي كان احمد كان بيقول ان انا هنا عندي find. هحاول بس يعني ايه ان انا اكتب الكويستشن بتاعي. كان بيقول احمد هنا في find the number which is formed from 2 digits. تمام كده. if the units digit is twice the tens digit. تمام. وفي given تاني مهم قوي اللي هو ايه and if the product of the two digits equals have the original number. مطلوب مني find the number. اوكي. طيب يبقى انا بس هنا ابدا ان انا ارتب الجيفن بتاعي في الكويستشن ده. find a number. النمبر ده which is formed from 2 digits. يبقى دي كده اول جيفن معايا. النمبر ده هيكون فيه units وهيكون فيه tens. تمام. ايه اول جيفن تاني؟ ان النمبر ده هيكون فيه units و tens. طب ايه الجيفن اللي بعده؟ if the units digit is twice the tens digit. طيب خلينا بس كده نتخيل مع بعض نقول نلت ان اليونتس بتاعي هيكون x ماشي، والتنز هيكون y. تمام. طيب هو عشان بقى تنز فانا هسميه ايه؟ هسميه 10y بقى. هو عشان تنز يعني النمبر او الديجيت ده هيكون مثلا ايه؟ ممكن يكون مثلا 3 ف 3 تايمز 10 فيبقى 30 وهكذا. فيبقى عندي اليونتس هيكون اسمه x والتنز هيكون اسمه 10y. تمام. if units digit is twice the tens digit. تمام. طيب لما يجي بقى اكتب النمبر ده اكتبه ازاي؟ انا عندي النمبر ده كده هيكون اسمه x plus 10y. ده المفروض النمبر بتاعي يكون كده 10 plus او x plus 10y. طب if is twice the tens digit
يبقى اليونتس هنا بيكون كام؟ بيكون x. تمام كده؟ is twice يعني equals the tens او the tens digits. هيكون هنا equals كام؟ 20y. يبقى الاكس equals 20y. ده كده المفروض اول equation معايا. And if the product of the two digits اللي هو يكون x times 10y equals half the original number. يبقى half times x plus 10y. اوكي؟ طيب تاني هقول الشكل الايكويشن بتاعي او بشكل منظم شويه. هقول هنا ان انا هنا عندي اليونتس ديجيت بتاعي هيكون x والتنز هيكون y. فعندي كده first equation هقول فيها ان الاكس equals 2y ادي كده first equation. والايكويشن الثانيه هقول ان البرودكت بتاعها ان x times y equals half او النمبر نفسه بقى يبقى x times y equal half x plus 10y. طب لو عملت بقى كده يعني replace للكلام ده ان x equals 2y في الايكويشن دي هسميها كده equation number 2. فاقول هعمل replace للاكس مكانها كام؟ مكانها 2y. اوكي؟ طب يبقى هنا عندي اقول ان 2y وبراكت في y تانية equal half bracket x مكانها 2y plus 10y. تمام كده؟ طيب 2y times y هتبقى 2y power 2 equal half times 2y plus 10y. ممكن اظبط دي كده هتبقى شكلها 2y power 2 equals half times هعمل طبعا الايكويشن دي كلها multiplied by 2 عشان اعمل simplify. فممكن نخلي دي كده هتبقى equals 4 ودي هتبقى 2y plus 10y. تمام؟ فهنا ممكن اقول ان 4y squared equals 2y plus 10y. فهنا اقول ان 4y squared minus 12y اتفقنا equals 0. فلو عملت divided by 4 فاوصل في الاخر الى ان y او ممكن اخد 4y as a common factor يبقى 4y كده هقول فيها ان هيتبقى لي هنا y minus 3 equals 0. فانا عندي اقول ان 4y هتكون ب 0 او y هتكون equals 3. طبعا ده يكون refused لانه قال لي النمبر ده يكون with 2 digits. فده كده يكون refused. فهقول ان الواي هنا عندي يكون بكام؟ ب 3. طب حد فاكر بقى الواي ده كان ايه؟ الواي ده كان التنز digit. فالنمبر ده كده هيكون equals 30. يعني التنز بتاعي ب 30. يعني ده التنز بتاعي الواي هنا equals 30. تمام؟ طيب الاكس بقى equals كام؟ هو الاكس equals دبل الواي او نخليها نقول ان واي بيكوال 3 عشان ما لخبطش نفسي واقول ان الاكس equals دبل الواي. يبقى اكس هتكون equals 2 times 3 هيكون 6. ففاينلي كده يا احمد يا ريت تكون متابعني هقول له ان the number هيكون equals 36. the number هيكون equals 36. اوكي؟ طيب Another one. طيب You also gave us some more questions. هي بس الفكرة ان البيج اللي هو كان قال عليها كان question according I think ان according to second degree الباور بتاع second degree. ف hope ان هو يكون كتبت بس البيج معايا. طيب I think when a dolphin صح jumps over water surface it's a pathway follow the relations أنا تمام كده إن y equals negative 0.2 x squared plus 2x. Okay. Where y is the length of the dolphin above the water surface and x is the horizontal distance in feet. Find the horizontal distance that dolphin covers when it jumps from water till it turns its again to the water. تمام.
عشان اعمل solving الايكويجن دي فانا هستخدم الفورمولا بتاعتي using the formula. طبعا انا هنا هقول ان الايكويجن دي second degree 0.2 او negative 0.2x per 2 plus 2x. تمام. فهقول ان using the formula نفتكرها مع بعض اللي هي كانت negative b positive و negative square root b squared minus 4ac كل ده divided by 2a. تمام. مين بس ال a وال b وال c كده يعني at the given. طبعا هنا واضح جدا ان ال a هيكون بنيجاتيف 0.2. تمام. وال b هتكون equals 2 وال c هتكون equals 0. تمام. طيب واضح جدا بقى لما اجي اجيب الديستانس دي هقول كده عندي نيجاتيف b طبعا هتكون ب 2 فجاست ان انا بس هعمل ريبليس يبقى نيجاتيف 2 بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت b سكويرد اللي هتكون ب 2 يبقى 2 سكويرد هنا ماينس 4 ac ال a هنا بنيجاتيف 0.2 وال c هتكون equals 0 كل ده divided by 2a لان 2 times negative 0.2. اوكي. طبعا جاست بقى لما اعمل ريبليس كده او اعمل سبستيوت شويه لل A وال B وال C وهعمل كمان سمبليفاي للايكويجن دي هتكون كده positive or negative square root. ممكن اعمل كانسل طبعا للترم ده بالكامل لان هنا عندي بقى بزيرو خلاص ده كده مش مهم عندي. يبقى negative 2 positive or negative 2 squared هتبقى 4 كل الكلام ده divided by 2 times negative 0.2 فهتكون negative 0.4. تمام. هوصل في الاخر بقى simplify فاكتر من simplify فاوصل لايه يعني في الايكويجن دي او في الفورمولا دي ان الديستانس اللي هو عايزها هتكون equals 10 feet. 10 feet. اوكي. ده كده كان الكويستشن نمبر 2 بالنسبه لاحمد. اعتقد كده we don't have more time for بس the third one. نأجلها الحلقه الجايه ان شاء الله. الحلقه الجايه يا ريت حضرتك تحتفظ بالسؤال. تمام. Thank you very much Mr. Ahmed for your great effort. Thank you. Thank you. So that brings us to the end of this episode. Dear students of the third prep grade, كنا معاكم النهارده وطبعا استكملنا جزء جديد ودرس جديد من مادة الماث. وما تنسوش لو حد فاتوا أي جزء من الحلقة يتابعها مرة أخرى الساعة 6 صباحا. وأيضا تقدروا تنضموا لجروب برنامجنا على الفيسبوك مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي. الجروب عليه مدرسين مدرسة على الهواء وبيساعدوكم كتير في حل الأسئلة خارج الهواء. شكرا لكم. Thank you all for watching and until we meet you again it's goodbye.